ഹലോ ഗോയ്സ്, കുറെ നാളായി ഈ വഴിക്കോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട്. അയ്യോ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതാണത്. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വായിച്ചു നോക്കണം. വീഡിയോ ഉണ്ട്, കൊള്ളാലോ. ഹലോ ബ്രോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഏത് കാലത്ത് ചെയ്തെടുക്കാനാകുമ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നാകാം. ഞാൻ നേരത്തെ കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഉറക്കം എണീച്ചപ്പം 10 മണിയായിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കതെന്തോ റിപ്പയർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് 114 കാണിച്ചു. പിന്നെ അതാവണ വരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. കുറച്ച് താമസിച്ചു ഞാൻ അവിടെ. തുറക്കുന്ന ഇതാകാണല്ലോ. നമുക്കിനിപ്പം 2 എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് മെയ്ഡായിട്ട് എടുക്കാം. ബട്ട്ലറിന് വേണം മെയ്ഡ്. ഡാർക്ക് 5 മണിക്കോ? കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ് ബ്രോ. അയ്യോ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി, അതാണ് സംഭവം. ഞാൻ നേരത്തെ എണീച്ചേനെ. ഞാൻ അധികം നേരം എന്തായാലും കാണത്തില്ല, എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാലുവേദന ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മള് പുള്ളിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അത്? എനിക്കറിയത്തില്ല. വെയിറ്റ് കിട്ടും പറഞ്ഞില്ലേ, പറ്റത്തില്ല. വേറെന്തുണ്ട് പുതിയ ഇവന്റുകൾ എന്തെങ്കിലും? ഓ, പുതിയ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഉണ്ട് ന്യൂലെറ്റിന്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തോ മറ്റെന്തോ ഇതായിരുന്നു, 50,000 ഒരു എന്തോ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്താ സാധനം?
പുതിയ എന്തോ റീജൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഞാൻ ലൈവ് സ്ട്രീം കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ വന്നു. എന്താ ഇത്? മറ്റേ സ്ഥലത്തല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇത്ര ഉണ്ടോ? നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. $31K പ്രീമോസ്. അതല്ല, എനിക്ക് ഇനിയും പ്രീമോസ് കിട്ടും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ എൻ്റെ മൊത്തം അതിന് നമുക്ക് ന്യൂലെറ്റിന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എനിക്കിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കയ്യിൽ 5 പൈസ എടുക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുക്കുന്നില്ല. 1350 ഉള്ളൂ. ഇതെന്തോ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്യാരക്ടർ ഔട്ട്ഫിറ്റിനകത്ത് കയറും. പക്ഷെ ആ 5 സ്റ്റാർ ഇതിന് കൊണ്ടുവന്നിവിടെ. എന്താ ഡീലോക്കിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 5 സ്റ്റാർ. ബാക്കി എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന 4 സ്റ്റാർ ആണ്. ആ 199 പ്രീമോസ് എടുത്ത് എനിക്ക് 199 ഇതെടുക്കുക. എന്തോന്ന് ഫേറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഇന്റർടോയിന്റെ ഫേറ്റ് എനിക്ക് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു 41 കിടപ്പുണ്ട്. 41 കിടപ്പുണ്ട്. അതല്ലാതെ എൻ്റെ ഇപ്പം ഏറെ ഇവിടെ അതല്ലാതെ എൻ്റെ അതാണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തേ എനിക്ക് സ്റ്റാച്ചുന്ന് കുറെ പ്രീമോസ് കിട്ടും. അത് പിന്നെ അല്ലാതെ ഇത് കൊടുത്താൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ എന്തായാലും എനിക്ക് എത്ര മന്ത് സേവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കളി എന്തോന്നു ഞാൻ കുറെ മന്ത് കളിക്കാതിരുന്നു. എത്ര നാള് കുറച്ചാൾ കളിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ 2-3 ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ മിസ്സും ചെയ്ത്, കുറെ ഇവന്റ് മിസ് ചെയ്ത്, കുറെ പ്രീമോസ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ 250 ഫേറ്റ് എൻ്റെ ഇരുന്നേനെ. വേറെ സാധനം നോക്കണം. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. അതിന് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്റെ ഭാഗ്യം ഭയങ്കര കുറവായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മിക്കവാറും ഇനേഫര വെപ്പൺ കിട്ടും സാധ്യത ഉണ്ട്. ഞാൻ വെപ്പൺ സ്പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡാമേജ് അടിക്കുക. നമുക്ക് പുതിയ ക്രിസ്റ്റലൈസ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ലൂണ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മിക്കവാറും ഞാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നാവിയുടെ കൂട്ടത്ത് ഒരു ടീമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ പോകുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത് പൈറോ റിയേഷ് വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മിക്കവാറും എന്താ പറ്റാം, ഏതായിരുന്നു ആർലക്കയുടെ കൂട്ടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൗവിക്കയുടെ കൂട്ടത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് പുതിയ പൈറോ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും വന്നില്ല ഈ ഇടയ്ക്ക്. ഞാൻ ഡിസപ്പോയിന്റ് ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മിക്കവാറും എന്തോ ഒരു ക്രയോ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഔട്ട്ഫിറ്റും അതുപോലെ അവിടെ എന്തോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ എല്ലാം വന്നിട്ട്
ഇനഫ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇനഫ എന്തൊന്ന് വന്ന സമയത്തൊന്നും ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ വേറെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും എക്സാം ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഈ കോളേജിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗെയിം ഒന്നും നോക്കിയത് കൂടി ഇല്ല. അതൊരു ഓക്കെ. എന്തോ ഞാൻ എന്തായാലും കൊളംബിയ ഇനഫനെ എടുക്ക. എനിക്ക് അത്ര അവളെ ഗെയിം പ്ലേ ഇഷ്ടമില്ല. ഇഷ്ടമല്ല, എന്തോ പോലെ നടക്കണത് പോലെ ഒരു ഗ്ലിച്ച് കണക്കാണ്. ഭയങ്കര സ്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അവള് ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കാട്ടിയും അവൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തല്ലേ പോണ. ക്യാരക്ടർ അനിമേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വെപ്പൺ നോക്കട്ടെ. എന്താ സ്കെയിലാവുന്ന ഗുഡ് ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 78 ഗുഡ് ഡാമേജ് കൊള്ളാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇവരെ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ഒക്കെ എന്തോ ഒരുമാതിരിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നെഫറും പിന്നെ ലൗമേരെ ക്യാരക്ടർ എന്തോ അവരെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫാൻ സർവീസ് കണക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് റിവീലിംഗ് കണക്ക്. ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഒരു എന്തോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു. കട ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരേപോലെ ഒരു ഫാൻ സർവീസ് ആക്കി കളഞ്ഞ ഒരുപാട്. വളമ്പിനക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് 2 പുതിയ ആർട്ടിഫാക്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഒഫൻസീവ്, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രീമോസ് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിട്ടാൽ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ വായിച്ചേക്കാൻ. ആരാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ Change of plan. Absorption test. Enhanced animal module 70. With one heart, we pray. A moonlit night for all. Defensive mode engaged. Preparing for dust-up. Animal test 6308. Prepare lost land for the everlasting forest. A new moon rises. Ultimatum protocol. Wait. എന്താണല്ലോ എന്തോ ഒരു തൃപ്തിക്കുറവ് പോലെ. Oz, reveal thyself. Let me weave you a verse. Know my sword. Animal hypostasis in you. Annihilation mode.
Insulation chamber deployed. The fairy. Stand clear. Animal test 6308. Witness the power of Gurwa. Rain outlines your fate. Preparing for dust up. എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുള്ളതുപോലെ. Let's go. ലൈവിൽ ലാഗ് ഉണ്ടോ? സാധാരണ എനിക്ക് ലാഗ് വരണയാണ്. Mind the wind. Easy now, Kakuku. ചെറുതായിട്ട് Be free. Let me read you a verse. Time to act. By royal decree. ഞാനൊരു പൊട്ടക്ക ഡിവൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Nothing personal. Let's go. ഈ ഫോസ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ ഓ ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് അല്ലേ? ലാൻഡേണിന്റെ അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഇവന്റ് വരുമ്പോ വരും. അത് ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് വന്നോ? വന്നില്ലല്ലോ, ഇവന്റ് വന്നിട്ടില്ല. അത് ഇവന്റിന്റെ അവസാനമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരു പോസ്റ്റർ നമുക്ക് ലിയോയിൽ നിന്നൊരു പോസ്റ്റർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒക്ലൂസ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രീമോസ് ഒപ്പിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എനിക്കും ചെറിയൊരു ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. കാണത്തില്ല. $183. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് മോഡൽ മറ്റേ ഇതാണ്. ഏതാ? ഏസറിന്റെ ഇന്റർലൈറക്സ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സ്പെക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ മറന്നു. ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്റൽ ഐറക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്റൽ ഐറക്സ് അങ്ങനെ എന്തോ സാധനം. ആസ്പെൽ ലൈറ്റ് അതല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധനമില്ല. ഇതാണ് എന്റെ കോപ്പ്. എനിക്ക് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ തന്നതാണ്. ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഇത്, ഞാൻ കോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു സാധനമാണ്. എന്നെ കടക്കാരും പറ്റിച്ചതാണ് അവര്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏകദേശം എൻ്റെ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കണം. നൂറെണ്ണം വെച്ച് കേറാൻ ഒരു രസമുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ 10-20 ഇനി നമുക്ക് പോയി ഓഫർ ചെയ്യാം. മറ്റേ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇത് എവിടെയാണ് ഞാൻ മറന്നു. എന്തോ നമുക്ക് ഇനി മറ്റടുത്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ഇവിടം കൂടെ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രീമോസ് ഒക്കെ തീരും എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് സ്റ്റാച്ചുവിനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. കൊള്ളാം, ലെവൽ 4 ആയതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഓഫർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് 8 എടുക്കാമായിരുന്നു. ഓ, 205 ആയതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടും എല്ലാം തീർന്നു. ഇതും കൂടെ എടുത്തല്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പോകണില്ല. ഇവിടെ നല്ല സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് കൊളംബിന എടുക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ടോട്ടൽ 254 ഫേറ്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നിലാക്കിയത് ഫസ്റ്റ് വിഷയിലാക്കിയത് കിട്ടില്ല. ആദ്യത്തിൽ 50-50 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 90 ഗ്യാരണ്ടി. എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യത്തിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 180 വിഷാകുമ്പോൾ കിട്ടും. നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വിഷ്. കുറെ നാളെ ഞാൻ വിഷ് ചെയ്തിട്ട്. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് വിഷ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും വിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് വിഷ് ചെയ്തത് 2025 5-ാം മാസത്തിലാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് വിഷ് ചെയ്തത്. 5-ാം മാസത്തിൽ ആദ്യം കിട്ടിയത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല.
ആണ് ചാൻസ് ഉണ്ട് വരിക. ഈ വെപ്പൺ ഇതിൽ കുറെ പുതിയ വെപ്പണൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എടുത്താൽ കൊള്ളാം. എങ്കിൽ വല്ല ക്രിഡ് വെപ്പൺ വേണമായിരുന്നു. ഈ ക്രിഡൊക്കെ കുറവാണ് എൻ്റെ ഇതിൽ. ബ്ലാക്ക് ആപ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് 4 ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. C3 അല്ലെങ്കിൽ C4 എന്തോ ആയി. എനിക്ക് C3 ആണ് തോന്നുന്നു. ഇതിന്റെ 250 ഫേറ്റ്. ഓ കിട്ടോ കിട്ടി ഇല്ല കിട്ടോ. നോക്കാം. കളംബിന അടുത്തത് കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്താ 50-50 കിട്ടോ? അതാ എന്നെ പറ്റിക്കണേണോ? വല്ല ഡീലുക്ക് വല്ല തരും എനിക്ക്. ഡീലുക്ക് അല്ല, കൊളംബിന അല്ല, വേറെ വല്ല 5 സ്റ്റാർ തരുമോ? പക്ഷേ എന്ത് തരാത്ത? You can call me Columbina, or Kutar, or Moon Goddess. Whatever you prefer. I'm used to having many names. The moon's blessing is yours, whenever you might find yourself in need. എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ 2025 5-ാം മാസത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് വിഷയം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടേണ്ടതല്ല എനിക്കത്. എത്ര 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 എന്റെ മൊത്തം 254 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 100 എന്റെ ഇപ്പൊ 194. അധികം പ്രീവിയസ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. അയ്യോ, ഞാൻ വെച്ച എന്റെ ഒരു 100 പ്രീബോസ് എങ്കിലും ഞാൻ മിക്കവാറും പോകുന്നു വിചാരിച്ചാലും. പക്ഷെ 100 ഫേറ്റെങ്കിലും പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച്. C2 എടുക്കണോ അല്ല C1 എടുക്കണോ? അതാ വെപ്പൺ എടുക്കണോ? വെപ്പൺ എടുക്കാനോ? വെപ്പണെങ്കിൽ വെപ്പൺ. ഓക്കെ, വെപ്പൺ കേട്ടാ. വെപ്പൺ എനിക്ക് വെപ്പൺ അത്ര ഇതല്ല. എനിക്ക് വെപ്പൺ അത്ര പിന്നെ വിഷയം ഇഷ്ടമല്ല. മിക്കവാറും എനിക്ക് ഈ വെപ്പൺ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ക് അനുസരിച്ച്. എന്തായാലും എനിക്ക് അതിലുള്ള പുതിയ വെപ്പണൊക്കെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും അത് ഒരു വെപ്പൺ എൻ്റെ ഇല്ല എന്നാലൊരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പറഞ്ഞു. ഇന്ന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടാ. ഇന്ന് ചിലപ്പോ ഞാൻ ലോട്ടറി എടുത്ത് എനിക്ക് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, മിക്കവാറും എനിക്ക് ഇനേഫിൽ എപ്പോഴായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ നമുക്ക് നോക്കാം. അറിയാ ഏതോപ്പണ അയ്യോ, ഞാൻ മിക്കവാറും ലോട്ടറി എടുത്താലൊന്നും ആലോചിക്കുക. എന്നിൽ ഇനി 164 പേറ്റ് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കർത്താവേ.
എവിടെ പോയി? എന്തെന്നറിഞ്ഞൂടാ, ഗൺഷൻ വലുതായിട്ട് പണി തന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കി ഇനേഫിനെ കൂടെ എടുത്തല്ലോ, C1 ഓർ ഇനേഫ. അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, C1 എടുക്കണോ അതോ ഇനേഫിനെ എടുക്കണോ. C1 ഇവിടെ എന്താ നോക്കട്ടെ. ഒരു കുറെ ഉണ്ടല്ലോ വായിച്ചു നോക്കാൻ. ഇപ്പൊ കെൻഷൻ ഓൾട്ട് അത് ഞാൻ ആലോചിക്കണം. അവളെ പേരെന്താ? സിബായില്ലേ? സിബായി ഞാൻ എടുത്തതോന്ന് ആലോചിക്കണം. ഞാൻ കുറെ നാളായി എന്തായാലും ക്രിസ്റ്റലൈസ് റിയാക്ഷൻ കളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നാവിനെ വെച്ചാണ് കളിക്കാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിക്കറിയാം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി ഒരു എത്ര ദിവസമുണ്ട്? ഇനി ഒരു 20 ദിവസമുണ്ട്. ഞാനിപ്പം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്ത വിഷന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു 180 ഫേറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനേഫ എടുത്താൽ എനിക്ക് ഇനേഫിന് അത്ര ഒരു ഇതില്ല. എന്താ, ഞാൻ സാധാരണ മറ്റെന്തോ ഇലക്ട്രോ ചാർജ് റിയാക്ഷൻ കളിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഇലക്ട്രോ ചാർജറ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കണ. ആ Will we be gone long? എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ? ദേശത്തിനുള്ള എല്ലാം സെറ്റായി. അത് നമുക്ക് എവിടെ ഇന്നടുത്തോളം മെറ്റീരിയൽസ് തപ്പിപ്പോയാലോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ക്യാരക്ടറിന്റെ വെപ്പൺ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. എന്താടാ മറ്റേ ക്യാരക്ടർ? ഏതാ ബ്രോ? ഏത് മറ്റേ ക്യാരക്ടറാണോ? എനിക്ക് കിട്ടിയതാണോ? എവനാണോ? ഇഫ 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 ക്യാരക്ടർ അനിമേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൽ ഒരു 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 ഗോജൂർ ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടതുപോലെ എനിക്കൊരു സാധനം ആയിട്ട് മറ്റേ ക്യാരക്ടറില്ല ഇതൊക്കെ C3 അവളെ പേരെന്തായിരുന്നു? നട്ട്ലാൻഡ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. I don't think anyone in particular. ഇത് നോട്ട് ക്രൈ ഇല്ല. ചാസ്കേര ഒരു മിനി വേർഷനാണ് അവൻ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയാണ് അവളെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇത് നോട്ട് ക്രൈ ആടാ. നോട്ട് ക്രൈ അല്ലേ? നോട്ട് ക്രൈ അല്ലേ? നോട്ട് ക്രൈ ആയത് ഇതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ വിഷയം നോക്കും, ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ലക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് നോട്ട് ക്രൈയുടെ
എന്തോന്ന് ആർക്കൺ കാസ്റ്റ് കളിച്ച് തീർത്തത്. അതിന് വിഷയം നോക്കിയല്ലോ, ഒറ്റ വിഷയം 10 ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഫുൾ പറ്റിപ്പോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ വെപ്പൺ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വെപ്പണും എൻ്റെ ഇല്ല ഗൈസ്, ഒരു വെപ്പണും ഇല്ല എൻ്റെ. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് വിഷയം കളയും. I used to take long walks in Silver Moon Hall every day. ക്രിസ്റ്റലൈസ് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ബൈ. വേറെ ആരായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ? The spina's on the case. എന്താ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടെ വേണം. ആരെടുക്കാം? ഇത് നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന എലാനായിരുന്നു. എലനായിരുന്നു. മറ്റേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരും ഇല്ല സത്യത്തിൽ എൻ്റെ. തൽക്കാലം നമുക്ക് എലനെ തന്നെ കിട്ടണം. The campaign begins. റെയ്ഡനെങ്കിൽ റെയ്ഡൻ. I can keep up. എവിടെ എപ്പോഴും എടുത്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്ലൈമർ ഇല്ല ഗൈസ്. ആകെപ്പാടെ ക്ലൈമർ ഉള്ളത് ഇതായിരുന്നു 1000 ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ്. അതെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് എടുത്തതാണ്. തൽക്കാലം നമുക്കിത് കൊടുക്കാം. ക്യാരക്ടർ പറ്റിയിട്ട് വെപ്പം കാണാൻ രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുണ്ടല്ലോ, ഇവള് വരുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇവിടെ ഒരു ക്രയോ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ്. ആ ഒരു വലിയ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഹൈഡ്രോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ക്രയോ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു മെൽറ്റ് റിയാക്ഷൻ ടീമായിരുന്നു. അതാകുമ്പോ ബിഗ് ഡാമേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുതിയ മാപ്പ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ഡാമേജ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് നോക്കട്ടെ. അടിക്കാവും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആർക്കും കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ?
ഓ എനിക്ക് ആർക്കും ക്രോസ് ചെയ്താലേ അവിടുത്തെ എന്തോ മറ്റേ ഫെയ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അവള് ചത്തയല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്നാ? Benny's a HP ബേസിനാണ്. ആകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അത് ഷീൽഡ് ഞാൻ തരാമായിരുന്നു. fire! Well, it's off. Wayne. I must do my duty. Off we go. Shine down. Everybody stand back. Three moons converge. Hey there. Fire! Well, with frost. Coming at ya. Watch out. Surge. There is no escape. Let's light it up. A proper send-off from the Cena with blood. A moonlit night for all. Teamwork is dreamwork. Watch out. Watch out. Shine down. Coming at ya. Wayne. ടീമേറ്റ്സിനൊക്കെ റിവൈവ് ആക്കാൻ പറ്റും. It's about time we headed over to the Curatorium of Secrets. എന്തിനാ? We have something super important to discuss. You remember, right? എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അവളെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം. അയ്യോ, ഇവളെ ക്യാരക്ടർ അനിമേഷൻ അതിലൊരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സാധനം കണ്ടു. ഇവിടെ ഭംഗിയാണൊക്കെ.
സാധനത്തിന്റെ പേരെന്തോ ഞാൻ മറന്നത്. ഓ ഈ അനിമേഷൻ കുറച്ച് ലോങ് ആണല്ലോ. എന്താണ് ഈ അനിമേഷൻ തീരാത്ത? ഇതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം എவ்வளവായിരിക്കും ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? നേരത്തെ ആർലക്കിനരായിരുന്നു, അതിനുശേഷം വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓ ഈ സാധനം തന്നെ ഗോജോ. ഓ അതിപ്പോൾ സ്ലോ മോഷനായി പോയി. നിങ്ങൾ കാര്യം അനുസരിച്ചു അതിലവിടെ കണ്ണ് വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ കട്ട് ചെയ്യാം. അയ്യോ കുറെ കൊല്ലണമല്ലേ ഞാൻ. ഇതാണത്. വാട്ടർ മനുഷ്യൻ്റെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഗാർഡൻ ഇഷ്ട ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതേതോ സ്ഥലം? ഓ അത് മറ്റേ ഇതല്ലേ? എന്താ സംഭവം? Full throttle! കൊള്ളാലോ. Something to add to my collection.
പക്ഷേ അല്ല, ഈ രണ്ട് സ്ഥലമായിട്ട് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. കുറച്ചും അടുത്താക്കാൻ The night is cold. അബീസിൽ കറക്ഷൻ ഏതാ ജീബി? പുതിയ ജീബിയാണല്ലോ. The rewards of an adventure worth remembering. Light it up! അവിടെയാണോ? മൂൺ വാഗൻ റൈഡൻ സീറ്റ് റൈഡന്റെ സീറ്റ് എന്തായിരുന്നു നോക്കട്ടെ. റൈഡന്റെ ഇത് മറന്നേ പോയിട്ടുള്ളൂ. റൈഡന്റെ സീറ്റ് എന്തോ നിങ്ങൾ ഡി പി എസ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ അവളെ സബ് ഡി പി എസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡാമേജ് ഡീലറായിട്ട് കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ല, ഹൈപ്പർ ക്യാരിക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗമുള്ളൂ. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ജസ്റ്റ് 1 minute. ഹലോ Now it's your turn. Fire rate maximum.
ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു. എനിക്കൊരു കോൾ വന്നതാണ്, ഞാൻ പോയി കളഞ്ഞ. എന്തിട്ട് അയ്യോ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയ? കോള് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Try and stop me! Light of the blazing sun! Rev the engines! Incinerate! Not now. Full throttle! Incinerate! Fire rate maximum! Going in! Drilling now. Hold. Mine to command. Pyroclastic surge! Try and stop me! Fire rate maximum! തീരാത്ത The night is cold. Rev the engines! Fire rate maximum! എന്തൊന്നും കഴിക്കട്ടെ. My guiding stars. Let's light it up! ഇതെന്ന് എന്താണ് എന്റെ വേൾഡിന്റെ മിറർ. അത് ഏത് ക്വസ്റ്റാ? എവിടത്തെ ക്വസ്റ്റ്? റീജൻ പർവോ. ഈ സമയത്ത് C6 റൈഡറിന് എടുക്കുന്നത് അത്ര ഇത് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൽട്രോ ആണെങ്കിലും വേറെ ഏത് എലമെന്റ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ക്യാരക്ടർ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. സംഭവം നമ്മളെ എന്തോ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എനിമിൽ ഡിഫൻസ് നോക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര 50% എത്ര കൂടുതൽ ഡാമേജ് കൊടുക്കുക, 50 ഒരു 15 എത്ര ഡാമേജ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് സംഭവം. അല്ലാതെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. അല്ലാതെ നിനക്ക് വേറെ C6 ആറയും പിന്നെ 200 EM ഉള്ള കാസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതി. Full throttle! Try and stop me! Just Full throttle!
അയ്യോ Not now. That's my guiding stars. Rise with the sun! Everybody stand back! Sterling, down! Cold, learn to command. The night is cold. Pyroclastic surge! Rev the engines! My guiding stars. Full throttle! I'm going in! Let's go, Twirly! Don't be scared. Not now. Light of the blazing sun! Incinerate! Rev the engines! Hey, not a bad haul. കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ സ്മെറ്റനാ ഓക്കെ നമുക്ക് ആർക്കും ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഓക്കെ ഈ ആർക്കൺ കോസ്റ്റ് അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കൺ കോസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കിട്ടും ട്രാവലറിന് അതിന് നമ്മളുടെ എലമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ബഫ് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ എത്ര നേരം എടുക്കും തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മടുപ്പ് വരും കളിച്ചടിക്കുമ്പോ Looks like the gang's all here. Yep, all ready. How about you two? Green and good to go? Paimon's ready. Great, let's get rolling then. Great. Well, first things first. Wait. Someone's here. We heard your footsteps. You've been here for a while now. I take it you followed the traveler, but I don't sense any ill intent in you. Come on. I figured it wouldn't take you long to notice me. I come bearing news from my lady, the knave. Dottore went through the motions of returning to Snezhnaya, but it was obviously a facade. However, he has not returned to the Kuvaki Experimental Design Bureau, nor has he made an appearance in Nasha Town. Well, in that case, he'll be in his lab way up north. I always wondered why he applied for his own private pad. He was planning this all along.
Tell them that Sandrone and I will go on ahead. If they still intend to pursue this matter, they should meet us at the research center in the northern tip of Nodcry. Nice of Columbina's two best friends to think of us. We appreciate the heads up. Our sincere thanks to the Fatui for your aid. Lady Damselette may have left our organization, but at least some of her colleagues remain genuinely concerned for her well-being. Not to mention that the doctor's increasingly cryptic conduct gives us great cause for alarm. We have crossed swords many times before, but it's not personal. We're just on different sides. We don't lack humanity. And so, as fellow friends of Lady Damselette, it's only right that you should be in the know about this. Arlecchino's situational awareness has saved us a lot of trouble. I'll leave the map here with you. If you do decide to head to the research center, please proceed with caution. And remember, at least while you're in Nodcry, Lady Arlecchino's subordinates are your comrades if you want them to be. This is very accommodating of you. We can't thank you enough. Just doing my duty. I shall take my leave now. If you need us, you'll find us at the Experimental Design Bureau. So, the doctors left the Experimental Design Bureau and headed to some research center up north. Marionette seems to think he's been planning this for a long time. But when did it start? Before he even arrived in Nodcry? It seems his loyalty to the Tsaritsa is lip service at most. Behind the scenes, he may even be working against her. Whatever his motives, we know that he's decisive and incredibly ruthless. Facing him unprepared would be a recipe for disaster. At this stage, it's difficult to predict his next steps. I suggest we split into two groups. We need some people to stay behind and guard Nasha Town. Well, as much as I'd love to help, infiltrating research labs isn't really my area of expertise. But at least take Cool Your Jet's Ducky with you. It should be some help during the battle. And as for Miss Inefa, I suppose you will stay to protect Miss Aino? Detecting operational logic. Protect Aino. Priority. High. Just in case, Servarka, I think it would be best if you stayed behind as well. You can leave the research center to us. I mean, I would have said the Knight of Berea should probably be out on the front line, but okay, fine. Leave Nasha Town to me. Be careful out there, okay? If things get out of hand, fall back right away. Yehodo will be on hand to assist you. In my absence, she can handle any intel gathering work. You got it, boss. You guys make sure to get back here in one piece, all right? We will. Things are moving fast. We'd better head off soon if we hope to keep pace. So, it's infiltrate a secret research facility, or... Yeah, all right. Paimon will help out here instead. Sounds like it's gonna be a pretty intense fight. We all have to bring our A game here. So, anything you need to wrap up before we leave? Okay. Wow. Then you'd better get going. അതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് വരട്ടെ. All these broken machines on the ground. Someone... ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാവേ. ഒരു 2 മിനിറ്റ്. ഡോക്ടറെ
Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നത്. ഇത് ആറിലൊക്കെ ഒരു തീ കണക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. That's quite a welcome party. Close your eyes. Can't hide the truth. Observe.
It all adds up. Get back! I said get back! Do you hear me? Why isn't it working? No! Don't come any closer! Don't! Ah! With one heart, we pray. Seek within, poor soul. May your spirits find peace. Grab that key on the ground. We'll probably need it at some point. Watch out. Ugh, there's no way through. Let's go around. കാണാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് എനിക്ക്? ഇവിടെ വെട്ടമായതുകൊണ്ടാണോ? What the? Trespassers? Here? What's wrong with you people? We're looking for the doctor, and we understand he might be here. I see you're fleeing the facility. You looking to settle a score with the doctor? Good luck with that. I don't think you have many chances left. Perhaps. But you might have a chance to live if you start talking. 2 other Harbingers had the same idea as you. They're already inside. But what good is it gonna do? The doctor wouldn't do something like this unprepared. Seems to me that you're not too thrilled about being his subordinate. Also, is it just me, or do I sense monsters nearby? If you'd prefer their company to ours, that can easily be arranged. We need to know what the doctor is up to. Please, if you know anything at all, tell me. This is about more than us versus the doctor. His actions could have consequences for all of Nodcry. And perhaps even your homeland, Snezhnaya. He's building something. Ambitious doesn't even begin to describe it. Feels like this could be the big one. God knows how long he's been planning it. A while back, he told us he'd be returning to Snezhnaya. We weren't expecting him back so soon. This time he brought some gemstones with him, or something. 2 of them. The moon marrow spheres. He stole them from their rightful owner, Columbina. Oh, Lady Damselat? Hello? Last I heard, she left the Fatui. Before she went, she told us she'd finished what Her Majesty asked of her, and wished to focus on some personal matters. I remember thinking that leaving us might not be the best choice. I mean, I always looked up to the captain the most, and... Back when this all started, the higher-ups dispatched 3 units to Nodcry to execute their plan. They were led by the Doctor, Marionette, and the Damselet, respectively. I was a part of the Damselet's unit to begin with. She never really interacted with us much.
In fact, she seemed sort of detached from everything. Not because she was distracted, just felt like she was indifferent to the world around her. Like she had no stake in anything that happened. She always seemed like she was staring off into the distance. Almost as if she didn't see anything worth living for in the present, so she had to look further afield. That's right. She always used to stare up at the sky. The doctor used to stand nearby and watch her. Apparently they got along well at first, but somewhere along the way, she grew wary of him. Started avoiding him as much as possible. After she left, everyone in our unit merged with the doctors. He's similarly indifferent to the world, except when it comes to the moons. He seems to have big plans for them. Right now, obtaining the 3 moons is his #1 priority. He even said, if he can only get his hands on 2 of them, he'll create a 3rd one himself. How would he create an artificial moon marrow? Maybe the knowledge he gained from the Hyperborean phantoms has something to do with it. Thank you for cooperating. We appreciate the level of detail. I get the sense that you'd serve under Columbina again if you had the chance. Would that be fair? No, she's no longer a harbinger. As a member of the Fatui, my loyalty will always belong to the Tsaritsa. I'm only telling you all this because I don't completely trust the doctor. His actions do not align with the goals that first brought us to Nodcry. I understand. We'll do everything within our power to stop him. The Knaves unit is based at the Kuvaki Experimental Design Bureau. Maybe you can seek refuge with them. Well, now we know what's going on here. Artificial moon marrow. He's likely well on the way to completing it. Dottore's technological capabilities are far more advanced than I thought. I fear this could get ugly. Everyone, prepare yourselves. Be silent. Close your eyes. Can't hide the truth. Be silent. For the everlasting forest. It all adds up. Absurd. It all falls into place. ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് എത്തി അവിടെ. Welcome, one and all. I've been expecting you. I hope my humble research facility is to your liking. Yeah, we really appreciated fighting our way in through a horde of monsters. The gall. You expect us to believe you've just been patiently waiting for us? Of course I have. Should I be worried about something? Everything seems to be going quite smoothly so far, and you've shown up right on schedule. First Sandrone and Arlecchino, now you. If you were looking for them, I should probably mention that Arlecchino disappeared as soon as she entered the facility. As for Sandrone, why, she stood right here only moments ago demanding answers from me at the top of her voice.
Hardly out of character. She never was one for basic courtesy. But I have to admit, I was a little surprised to see her showing concern for someone besides herself. Does everyone you associate with undergo such a change in temperament? Speaking as a researcher, I have to say, it is not a change for the better. It threatens one's ability to... Well, since you ask... So you've got your hands on the moon marrow, and now you're claiming godhood. Don't you think that's a bit of a stretch, Dottore? I must protest what you are insinuating with that phrase, claiming godhood. I am not claiming anything. I am stating a fact. You're a researcher. I'm sure you appreciate the distinction between the two. Huh? Wait, you really think you're all that? You'll excuse me if I'm not being a polite little lady for you. We're colleagues. We both know what kind of person you are. By the same token, I knew you'd respond along those lines. You and I both understand that facts speak louder than words. To that end, I've had my people send you a small gift. It should go— What gift? Where have all your troops gone? Who knows? Perhaps they are already marching toward a new world, following in the footsteps of an unknown god. As vulgar and arrogant as you may be, dear Sandrone, I have no intention of taking out my displeasure on your subordinates. They will enjoy equal rights to— You sent your people to the Experimental Design Bureau? That's a Tsaritsa's property. Yes, and I am very mindful of Her Majesty's instructions. But you know full well that they do not conflict with my present goals. In which case, all I'm doing is conducting another one of my experiments. Is there a problem with that? Now then, you have a judgment call to make. Am I simply lying to stall you? Or is it possible that every word I am saying is the truth? In which case, your subordinates really are in danger. So now you've turned on fellow Fatui soldiers. You're completely insane. I have set a new rule for myself. Each person gets one chance. Naturally, that includes you, Sandrone. If you wish to leave, I won't stop you. We are colleagues, after all. Scumbag! Still, I hadn't counted on Sandrone sparing any thought for the people of this world. Shame. I always found her self-centeredness to be one of her few better qualities. How can she ever hope to achieve greatness when she's so obsessed with protecting her little design bureau? It's more than a little disingenuous to speak of achieving greatness while taking hostages. Or does honor no longer mean anything to you? Honor? I have the marrow of 2 moons in my possession and will soon complete the construction of a 3rd. I will be the god of a new world. And you speak to me of honor? How charmingly naive. Those are sacred relics. You do not deserve them. In my view, many in this world do not deserve to be alive. And yet, I mercifully permit them to go on living, do I not? You'll come to regret your actions. Will I now? Let's see if you can make me. Go! With one heart, we pray. The deception ends here. Can't hide the truth. Is that the best you can do? It all adds up. Get lost! Can't hide the truth. For the everlasting forest. An exact Close your eyes. Beware the creatures of the night. Observe. Close your eyes.
Your actions betray your fear of me. Arlecchino! Thanks for the assistance. Arlecchino. They see you as an ally. What a farce. You're clearly here to destroy my research, not me. I say your research is more valuable than me. Am I wrong? Let's see what you're made of. Laid bare. Get lost! The deception ends here. Like a Can I the reflection. truth? Is that the best you can do? It all falls into place. Be silent. Your actions betray your fear of me. Boris, protect him. Get lost! Observe. Close your eyes. Is that the best you can do? Be silent. Observe. Be silent. Dottore is too powerful with the artificial moon marrow in his arsenal. Fighting him is futile. Quickly! Let's go. I've always thought it is wiser to flee than surrender. Watch out! What the? Forget about me! You should... Where's the traveler? Saving. What just happened? Nasha Town? How did I get here? Strange. I remember being trapped by Dottore during the battle, and now, all of a sudden, I'm here. Something weird is going on. Huh? Traveler? What brings you here at this hour? Huh? What are you in the mood for today? A hot dog? Or something else? We've got some special discounts at the moment. Want to see the menu? Sorry, I'm not... Ah. Well, feel free to take a seat for now. Let me know if you change your mind. Everyone seems to be acting normal. Am I just overthinking? Oh, darling, look who it is. One of our regular customers. Get the traveler something to eat, would you, dear? Wait. Well, I'd love to, but can't serve a customer unless they order something. Anyway, I take it your business is wrapped up? Yes, thankfully. It was a long trip, and it's left me feeling pretty exhausted. But the upshot is, I won't have to leave again for a good while. We can have some quality time to ourselves. Wait. These two are a couple? I see some kids around too. I didn't know they had a family. Hey there! I haven't seen you in ages! What's keeping
you so busy? You forgot already? You're silly. Daddy brought you over to our house recently. We had some snacks together. What is she talking? We've had a lot of customers over the last few days, so we've been real busy. And like my mom always says, some people are more than just customers. Oh, another customer's arrived. I better go see what they... This is all wrong. I never once heard the owner of this restaurant talk about their family. It certainly isn't a family-run business. And that child, I don't recognize her at all. Could this be a fault? Very good. I knew you had it in you. Aren't you going to try the house special? When did he show up? No, none of this is real. You don't seem to like it here. That's fine. We can change venues. Columbina? Where is this place? It took all my strength to open the moon gate. And then I looked. So this is... the moon's reflection? The mysterious realm beyond the gate? I guess... No response. Maybe this space can't be opened from inside. If this was the space that killed both Revier and his lover, then why am I No, I'm not unscathed. Even the air here feels frozen in place. There is nothing here with which I can restore my I should conserve my strength and proceed with caution. I don't believe Dotori's scheming will stop just because I escaped. If there is any chance that I can get back to the others, I must return. Emptiness. Silence. What is this place? Or maybe the real question is, what is it for? What's this? Looks like it responds to my power. Golden. Like Kuvaki. Is it some sort of guide? And why does it feel so familiar? I might as well follow it. Where does this lead? Could it be the exit? Welcome home, Moon Goddess. Is this Nasha Town? But isn't Moonbriar Night over already? Goodbye for now, Columbina. I hope you have a wonderful night. I will. Llama, everyone else. Are these... I can't touch them.
It's as if we're separated by some impenetrable power. Over here! Over here! But the people in these memories pass right through me. Just like when I disappeared. If only I had known what would come to pass after that. Even so, I should still take a look around. Just being back here. It gives me the strength to... Enter the world in the mirror. ഓ ഇതാണ് അവൻ പറഞ്ഞല്ലേ. Welcome home, Moon Goddess. Oh, you're the genuine article. Alice was right. This moon prayer night was worth watching after all. Oh, yes. That was the fortune-telling stall run by Barbaloth from the Hexen Circle. Please, draw the first lunar arcana. This... My destiny. Now that I think about it, Barbaloth's divination was absolutely right. It's almost time to draw the last card. The one that represents... That was the card that popped out on its own. From here, I think. ആണോ? Kuvaki Pulse? ഓക്കെ എത്ര മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിക്കണോ? ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചപ്പോരോ? രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചപ്പോരോ? പോയിന്റ് അല്ല 1-ഉം പൈസ. Fascinating. I've never encountered this before in my role as a diviner. What's going on? Did that card leave the deck? Because of my influence? All I did was try to touch it, and then... Maybe this memory space is not untouchable after all. Are there weak points in the barrier? Or... is it possible that there's more to this space than my memories alone? This card is death. I need to get to the bottom of this. I'll try touching something else. Is this... the wind? No, it's gravity. It's pulling me. No, Traveler!
Paimon, listen to me. From the bottom of our hearts, we are so sorry. We completely understand how you must feel. The Traveler is trapped, and we all feel responsible for it. Don't say that! Paimon's not a little kid! You didn't leave her behind on purpose! There was nothing you could do! But... She's all alone in there! What if something happens to her? What are we gonna do then? We've barely spent any time apart since we met. Is she gonna... die? We must find a way to rescue her. We were all involved in the operation where she was captured, and we do not abandon our... That being said, it won't be easy. Through conversation with the others on our return, we've arrived at a basic idea of what we're up against. Dottore's lab has clearly been in operation for a lot longer than we realized. We found many monster samples stored there. In all likelihood, they were materials he used to research his latest technology. We also know that through his contact with the phantoms of Hyperborea, he gained knowledge about the moons and certain Hyperborean technologies. Using this knowledge, he then fashioned an artificial moon marrow to serve as a replacement for the frost moon beyond the sky. Unlike Columbina, Dottore is not being rejected by Teyvat. And even with 2 of the 3 moon marrows, his power far exceeds all of ours combined. Once his 3rd moon marrow is complete, Dottore will have completely seized the authority of the 3 moons. Teyvat's most primordial powers will I'm afraid so. No one could have predicted this level of insanity. Not even from Dottore. And unfortunately, his insanity is coupled with an intellect and ambition that not even his peers in the Fatui can match. This is dire. Sounds like the world is done for. The 3 moons' authority can influence the very fabric of time and space. I dare not imagine what a monster like him would do with that kind of power. The trouble's already begun, I'm afraid. On our way back, we discovered that part of Nodcry is being enveloped by an unknown energy. We cannot ascertain what is happening inside. I'm convinced this is Dottore's doing. Not that there's any way to prove it. The issue is, we have no idea what his intentions are. The only thing more frustrating than facing down evil is knowing that it will surely come, but not knowing when. The Doctor is guilty of numerous crimes in Mondstadt as well. One of our knights, well, former knights, his father was murdered by Dottore. His ideology and methodology are a danger to everything in his path, from individuals to entire nations. He does not feel guilt, even when he acts against his own people. He doesn't see them as his own people, that's why. People like him see everyone else as beneath them. Right. He views other people only in terms of how they can benefit him. That's the basis of all his social connections. Granted, he's hardly the only harbinger to pursue their own interests. We all do. And Her Majesty is gracious enough to permit it. Still, her mercy has its limits. Dottore's actions have gone beyond even what the Fatui could have imagined. Usurping divine authority to become a god. For a servant of the Tsaritsa, that goes beyond being disloyal. It's treason of the highest order. We can't expect him to heed the Tsaritsa's will once he gains the 3 moons' authority. Even we harbingers consider him the most self-interested among us. Poor Traveler! Of all the people to get caught by... We have to go save her! Right now! Please! We gotta find a way! Paimon, I promise you, we are with you all the way. I get how you feel. I do. But it's gonna take more than strong emotions to take down an enemy like Dottore. What we need now is more information. Right. We can't even guarantee he's still at his research center. Before we can think about mounting a rescue operation, we need to confirm the Traveler's location. I'll find a way. Paimon knows, but... She's so scared. If anything happens to the Traveler... She might be the strongest person Paimon knows, but
She's still human. She feels pain and bleeds just like anyone else. Then think things through before you stick your neck out. Unless you want to lose your head. Sandrone. Miss Androne, you're okay? Put the stuff over there. And be gentle with it. Am I okay? As you can see, I've had to move my whole livelihood out of the Experimental Design Bureau. It's been swallowed up by Dottore's energy field. If I'd left it any longer, I probably would have gotten stuck there. Ugh, Dottore always goes a little loco when he finds a shiny new toy. Not that he'd ever admit that. But this time, he's gone full psycho. Just go ahead and cry already. Sorry. Paimon's not trying to make it seem. It's just, she can't. Oh, Paimon. Let it all out. There's no shame in it. When you're overwhelmed by fear and despair, crying can help get it out of your system. You'll feel better for it. Okay then, while the baby of the group is having a moment, how about the grown-ups get to work? Give me your hand. You've made a discovery? Polonia, scan. You, hand, now. Oh, I thought you'd never ask, my lady. Curses! You're next, then you. Dottore, you son of a... He's done something to us! Everyone who entered his research center has been implanted with some sort of curse. Wait a minute, guys. I don't feel anything unusual at the moment. Does that mean it hasn't activated yet? Is there a way to figure out its purpose and what might trigger it? My best guess is Dottore created it using the Moon Goddess's powers. 1 second. Ugh! That friggin' maniac! So, what twisted game is he playing this time? The moment I analyzed the energy composition,
Some encrypted text appeared in my mind's eye, and when I deciphered it according to the Fatui standard encryption protocol, I got the following message. Feel free to run, or you will perish in Nod Cry. He's mocking us. Yep, he loves to toy with people. Only in this case, there might be more to it. But I didn't detect any murderous intent or malice either in the message or the curse's energy. As if this is him at his least malicious. Or perhaps all people are cowards in his eyes. Maybe he thinks the threat alone will be effective. What a despicable person. And he has the Traveler in his grasp. If I may. As unhinged as Dottore may be, he has always exercised great patience with the objects of his interest. I remember a comment he made when we first arrived in Nodcry. He said, "This world is, on the whole, an exceedingly dull place. But at least there are a few intriguing features, such as the gods or the Traveler. Presumably, they interest him because they're unknown quantities. He wants to understand as much as he can about them." Agreed. The Traveler is Tevat's fourth descender. All Harbingers are aware of this. Since Dottore took such pains to capture the Traveler, he is unlikely to kill her right away. Okay, but we still have to do that rescue operation. Of course. I also think we need to read between the lines with Dottore's message. If he's encouraging us to run, that means we mustn't leave Nodcry under any circumstances. My guess is, his curse will only trigger if we leave. We've discovered multiple energy fields. Albedo is still attempting to analyze their structure. He told me to report back first. Each field is slowly growing, swallowing up more of the surrounding area in the process. And the pace of their expansion has increased since we first examined them. He's probably trying to swallow Nodcry whole. His nefarious ambition knows no bounds. If this continues, the whole of Tevat will be in trouble, not just Nod. The loss of Columbina could not have come at a worse time. Do we think she's truly gone for good? She entered the space beyond the Moon Gate, knowing what became of Rerir and Thalindus. I'm sorry. Don't be ridiculous. If I know her, she's busy finding a way back as we speak just so she can annoy me. She isn't dead. Whatever has become of her, the fact remains that we are two comrades short on the eve of a decisive battle. We need to find out the Traveler's location. But there is also other work to be done. Agreed. Whatever Dottore's planning, we have to get the local populace somewhere safe. So, as well as a rescue mission, we have to organize a mass evacuation at the... It would be best if someone could approach leaders of neighboring nations and negotiate emergency asylum for Nodcry's inhabitants. Can anyone... Snezhnaya is one option. I'll see what I can do. This would be so much easier if the Traveler was here. No! Stop thinking like that, Paimon. Paimon will join you. She's pretty well connected thanks to the Traveler. Maybe it'll come in handy. Either way, that's what the Traveler would do if she was here. Back here again. That gravitational force that pulled me back. Is this where it came from? When I saw that memory of Moon Prayer Night, I think I influenced reality. Was it just a coincidence? If only I could have sent the others some kind of warning on Moon Prayer Night. Maybe we could have... I feel... so heavy. Well, even so, I have to keep back to emptiness and silence again. I should try and find my way back inside that memory.
entrance from last time isn't showing up. What am I? Looks like I need to gather these scattered fragments. It worked. Hopefully I can stay inside for a bit longer this time. Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. What? This doesn't look like Moonprayer Night. Extra, extra! Latest issue of the Nasha Express! I don't think I've ever been here. Maybe this space isn't comprised of my memories after all. There aren't any festive decorations around. Is this Nasha Town after Moonprayer Night ended? Did Dottore plan not affect the town? Or is no one aware of what happened because he used the Three Moons' authority? Let me see if I can influence anyone else. So, what do we do next? Wait, that voice. Paimon? The most important thing right now is to find that mage. Lauma the Traveler and Mr. Varga are here too. I'd better go pay the Fatui a visit. Traveler! മറ്റേ പഴയ കണക്കില്ല. Huh? Columbina? I made contact. It's me, Columbina. Huh? Traveler? Let's go! This is no time to be spacing out! Huh? Huh? Wait a moment. This has happened. This is what happened when I disappeared. I stood right over there, thinking that no one would ever find me again. It was only when she called my name that I decided to follow them. But did she turn around because she sensed my touch just now? Is it really possible that from in here, I can change the past? If I keep following them, maybe... Huh? It's that gravity again. Every time I influence reality within that space, this force intervenes and pulls me back. It's as if it's trying to stop me from leaving. I'm getting weaker and weaker. I'll just have to try another approach next. Come on, Columbina. Keep going. Suddenly, I've been plunged into darkness, alone. It feels strange, as if something has grabbed hold of me. Is Dottore now powerful enough to interfere with space itself? Look at you, standing so still in total silence. I almost didn't recognize you. Hello there, traveler.
He seems to be in a good mood. Ah, so you noticed. This is the completed trilune. 2 primordial moon marrows and 1 artificial specimen. You are wary of it. Good. Maintain that reverence. You performed well in that recent battle. Brave and reckless as always. Courage is the sign of a true hero. And impulsiveness is the hallmark of those who strive to advance. I say this not to belittle you. Most creatures are far more timid by comparison. 3 moon marrows. Does that mean Well spotted. What do you think? For a replica I built myself, I dare say it looks the part. Dottore, are you planting illusions in my... I have no interest in fooling your eyes. On the contrary, I hope to show you the true essence of all that you see before you. Is this not a beautiful city? People live in peace and find joy in their work. The streets are safe. People can even leave their doors unlocked at night. You might say it is the Elysium everyone dreams of. All available data indicates your values and worldview conform with the mainstream. This kind of society should... False beauty is deceitful. Lies are to no one's taste. I wonder, is it your moral standards that are too high? Or your expectations of reality? Answer me this. If someone existed in a sweet dream from the moment they were born, a dream in which they never once felt pain, which do you think they would consider superior? The dream or the reality? That's pure sophistry. It has nothing to do with your actions. As I suspected. You have yet to understand all of this for what it really is. What do you want from me? You sound impatient. Do you think the only reason I'm keeping you is because I want something from you? If it's not, then why haven't you killed me yet? No one can stop you if you're as powerful as a god. I'm delighted you recognize that fact. I believe we last squared off in Sumeru. Ah, the memories. How time flies. You and I have both grown. I'm not surprised that Arlecchino and Sandrone worked with you. You've always a way of slowly but surely ingratiating yourself with all levels of society. People laud you as a hero, but I suspect there's more to it than that. Oh, but to be clear, I don't say that to flatter you. Do you always give your opponent an appraisal before you deal the final blow? Call it a long-time habit. I'm a researcher, and one of my duties is to give an objective assessment of my subjects. But you misunderstand. We are not opponents. Not at this moment. I just want to talk. Think back to Tartaglia, Arlecchino, Capitano, Columbina, and now even Sandrone. You've worked with each of them in the past. I believe you can work with me as well. Hello? What makes you so sure? Hello? Well, why not? Should the good associate only with the good and the bad Hello, befriend only the bad? I like to think we could have a more Paisa mature ഇച്ചിരി മേടിച്ച് relationship than that. Okay. Surely you don't think all your relationships are grounded in friendship or shared ideals. People come together because it benefits them to do so. If you think of the people you admire, you must surely admit that they have provided some benefit to you. Morality, ambition, dreams. People have plenty of words to embellish the nature of their relationships. But once you break free from those ethical frameworks, you will see that the only thing connecting the two of you is mutual benefit. And that is what I'd like to talk to you about. We're finally getting into it. He's probably been planning to kidnap me for a long time now. But for what exactly? He has the authority of all 3 moons. I won't be able to gain the upper hand in a fight. Best if I pretend that I'm willing to negotiate for now. You say you're a god, but you also speak of mutual benefit. What could a god want that the 3 moons cannot provide? Excellent question.
But before I answer, I would ask you the same thing. Gaining Columbina's allegiance was a rare and extraordinary feat. But the Moon Marrows are now in my hands, and I have the edge over her. For this artificial moon is not being rejected by Tevat. Her identity and lineage may have been a thing of glory in the old world, but they were also shackles that prevented her from ever integrating into Tevat. I, on the other hand, you may view me as a thief, but I have overcome that limitation. So what is it that the Three Moons cannot grant you? What stops you from negotiating with me to get what you want? I don't make deals with lying psychopaths. That's quite an accusation. Are you expecting me to get angry with you? Well, this is one aspect in which my personal growth has served me well. In the past, my less mature self might have been disappointed, perhaps even angry, over a small setback like this. Like when you and Lesser Lord Kusanali joined forces to oppose me, for example. But things are different now. Just as the rich do not quibble with the poor, I no longer find myself perturbed by these trivial affairs. Human relationships end with conflicts of emotions and interests. But relations between humans and gods are different. And ours is even more unique. I have ascended to the highest heights and laid claim to unprecedented horizons. And you were no ordinary person to begin with. Hello? Hello? Papa, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു. Allow me to show you the world, Descender. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ കടയിൽ നിൽക്കണേ ഉള്ളൂ. അപ്പം കഴിച്ചായിരുന്നോ? To stand, walk, jump, sit, and lie down. These are the most common. Have you ever wondered why we were born following such laws? Who stipulated that we could not fly instead of walk? Someone of your talent and experience must surely know of the four great rulers who serve the heavenly principles. They govern life, death, time, and space. One wounded by a blade will die from blood loss or infection, and one who falls into a lake will drown in agony. The elderly wallow in solitude, and the solitary age faster. Eventually, new life is born, only to embark on the same path of suffering. These four divisions anchor the world and shackle those who live in it. But they themselves transcend its boundaries, squandering the power bestowed by the heavens. All who live yearn for equality, but unless the gods prostrate themselves and profess that they are mere servants of the living, equality can never exist. Who makes the rules we must live by? Who has the right to restrict us? The limits of the body can be rejected. How does it feel to be among those with absolute power? You cannot conceive the extent to which your flesh hinders your mind and spirit.
Only by discarding our useless, primitive eyes can we perceive a new world. How narrow-minded we all were in the past. Why should the final answer of the world not be the power that predates those of life, death, time, and space? The power of the Triloon. Through it, I have glimpsed new experimental possibilities. Nature suppressed, authority exiled, souls controlled. You know, I heard recently that a group of critics reviewed countless stories and drew an interesting conclusion. They found that it is more often than not the villains who strive tirelessly to push the boundaries of progress. In fact, long before this, someone voiced a similar idea in an academia editorial. I felt a great affinity with this perspective. Fanatics are trampled down for their transgressions, and those who transcend are rebuked for their audacity. And so, the majority of creatures are too timid to follow my lead. But all sacrifices made during my experiments have been worthwhile, as you can now see. I can offer you something new, something unique, precisely because I am a villain. Think about it. We are eternally bound through mutual interest. Can you truly say you would never turn to malice if it could give you the life you dream of? After all, what value do perfection and purity really have? They are fragile and feeble things. Utterly, I say, better to be governed by a flawed humanity than a gnosis. The true seeker of knowledge is the villain who undergoes countless tribulations in pursuit of their goal. I'm sure many people have told you that you're Because I'm a descender? Exactly. Very clever. But what has that got to do with you? I do not conceal my wicked deeds, my selfish desires, or my greed. A true researcher, and yet, a knowledge seeker like myself will inevitably grow tired of studying Tavat beyond a point. You have traveled to all corners of the world and met many people. Along the way, there have been moments when you were misunderstood or even became a wanted criminal. And all the while, you have spent your days doing some of the most mundane jobs in the world. You fight and toil, claim minuscule rewards from my friend Pantalone, then you fight some more, winning some battles and losing others as your search goes on. And this cycle continues, with no end in sight. Surely you must sometimes grow weary of being stuck in this same loop day after day. We're completely different. I embrace everything that life throws at me. I am engaged in every step of my journey. How does that make us different? I too embrace what life brings, researching everything that interests me. Think of all the novel things I've managed to create, like the artificial moon marrow. Don't you see? As unique a specimen as she was, even Columbina is not irreplaceable. Take that back! She's gone because of your actions! I didn't say that to anger you. Though admittedly, I don't see what there is to be angry about. Anything Columbina could do for you, I can do better. I know what your ultimate goal is. You wish to walk the path your brother walked and seek answers from him at the end of that journey, don't you? Someone like you could never understand what it feels like to care about another person the way I care about him. Perhaps not. But that doesn't mean I can't help. I could find your brother right now, bring him before you, and make him give you the answers you seek. Don't be so presumptuous. You'll never begin to understand the situation between us. Oh, no. This is no presumption. I'm only offering what I know is possible with the power of the Triloon. But it seems like you would sooner continue with your journey through this world. Why?
Do you truly desire this journey? Or is it simply a necessary process from which you cannot escape? Think of all the time and energy you have spent, everything you've had to endure just to make it this far. Is this really what you want? Or has your hand been forced by the promise of that final answer? Yes, you have made many friends. But do they ever spare a thought for the void in your heart and what it yearns for? What you want is not friends. It is family. But do they know this? I, on the other hand, am far more considerate. Join my experiment, and in return, I will bring your meaningless journey and all its struggles to an end. This is a malicious attempt to manipulate me. But at the same time, he's stating some very human truths. Of course, he's right about my predicament. How can I deny it? I have faced ungrateful strangers, never-ending troubles, an endless quest for answers. I want to see him. After everything I've been through, words can't describe how much I miss him, how much I want to be reunited with him. Wherever you are right now, do you miss me too? All right, everyone. Our next mission is clear. We need to contact all the major organizations, explain the situation to the public, and then begin the evacuation. The residents of Not Cry are quite dispersed. The two most populated areas are the Southern Isles and Pyramida. Miss Lauma, I will leave Hisi Island and Nasha Town in your hands. I will liaise with the Fatui and Pyramida. സോ ഗൈസ്, ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുന്നു. ഭയങ്കര മടുപ്പ് വന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം. ഞാൻ പോയിട്ട് വേറൊരു സോ ഗൈസ്, എൻ്റെ ലൈവ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോകണം. എല്ലാവർക്കും ബൈ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈ ലൈവ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത ലൈവ് ഇടാം. അടുത്ത ക്യാരക്ടർ കൈയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കൊളംബിയ എന്താ ഉറപ്പായിട്ടിടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് ഇടാം.